Hello students, today we will discuss the list in HTML. So first we need to know what is meant by list. So say list is the collection of items. Is it nothing but collection of items? List is the collection of items in ordered way, ordered or unordered way. It may be ordered way or else unordered one. So that is called as a list. Unordered ways. So this is called as a list. For example, suppose here we have 10 books is there. The 10 books అనేది ఒక లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో మనం వన్ బై వన్ ఒక ఆర్డర్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేయడమే ఒక లిస్ట్ లైక్ దట్. సో దట్స్ కలెక్షన్. సో అన్ఆర్డర్ ఫార్మ్ అంటే ఎట్లంటే అట్లాగా. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దట్ HTML further divided into different types of list and do like this types of list. Okay, see guys, there is a first one, order list. Order list. Second one, unordered list. Unordered list. Third one, description list. Or else some other guys we can also have a definition list or else definition list kani antaru. Definition list kani antaru then. Okay then. So for the last nested list. Nested list. See, so first of all we need to check order list. What is meant by order list? For the purpose of using order list. See, so here I'm taking as a heading order list. You know, order nothing but some ordered way, ordered list. It may be a format one by one like index values or alaga. So collection of items or collection of data, you can take collection of items or collection or data in ordered way. Called as a order list. Okay, so you can take example. Suppose here I'm taking as a one. I need to mention all skills like this. Skills అనేది ఏమేమి స్కిల్స్ ఉన్నాయి ఆ స్కిల్స్ అనేది I need to display completely in order list. For example, I know HTML. Okay, for the CSS, then JS, nothing but JavaScript. Then further I am displaying what is the programming language Java, that's a Python. So like this ఒక ఆర్డర్ వేలో ఒక వన్ బై వన్ I need to form 1 2 3 4 then 5. This is the order list like this. You can call as a means numberings అనేది వస్తుంది ఒక ఆర్డర్ లిస్ట్ ఒక వన్ బై వన్ ఉంటుంది చూడండి. ఇట్స్ కాల్డ్ as a order list. You can do like this. సో ఇక్కడ HTML లో we can order list define చేయాలంటే here we use the tag called OL. OL is the tag. This is a opening and closing tag is there actually. Both opening and closing tag. OL stands for ordered list. OL stands for order list. Okay, inside that order list, inside that you need to insert the items. Nothing but data. ఇలాగా data insert చేయాలి like this. So for inserting purpose, number of list, you need to mention the li. This is a li is a tag. Both opening and closing tag is there actually. This li stands for list item. You can do list item like this. Yeah guys, I will give one example for this one. Okay, so this is a extra class. Okay, done. So I am taking as a one new file. Just to create one new file here. List .html.
Okay, here take HTML boilerplate. Okay, done guys. So before I am displaying that one, I need to means which type of that order list I am displaying. I need to do one thing. Take a one h1 tag. Here mention ordered list like this. Okay. So do one thing. Live server. Turn on the live server for this one. Okay. Okay. See guys. So in the below line, I am taking as a one. If you want to display one horizontal line, now what thing we need? HR for the horizontal line. Okay. See. The horizontal line is display. I need to align this one by using by giving HTML attribute, that is the align center. See guys, align center. The text will be align center. Okay. So here I'm taking as a, see guys, here we need to take order list. This is a OL. Inside that OL, you need to mention the LI. Nothing but order list like this. See. After that, I need to take a skills na HTML. Further, you need to take one more list. That's a CSS like this. See. Next one, LI, JavaScript, take one more LI, Java. Okay. Then you can take one more list, Python. See guys, these are all the order list. By default, the order list is the numbers. See, default type of the order list, numbers. If the interviewer asking like this, what is the default type of the order list? You can tell numbers like this. Okay, na? You need to keep this one entire list items inside that order list. Okay, then only it comes under numberings. Otherwise, it not come. Otherwise, it will not display. 1 minute, just a minute. Say, I need to display this one. You can take one example for this one. Like this is an example. This is a for order list tag. So this entire thing we call as a list items. L is a list items. You can take. Okay. This is the example for the order list. Okay. So in order list, having some attributes is there actually. I will told attributes. What is meant by attributes? This is the additional information given to the tag actually. So this always attributes are given in opening tag, nothing but static tag. Okay. Here I'm taking as a type. See guys, this is the attribute name is the type. Here I need to pass the value. So attribute, this is a type is a key and value I am passing 1. See, by default numbers, nothing but if you pass the 1, that is the it considered as a number. So if you pass the a value, see, by default order list comes under A, B, C, D like this. See, this is the thing. By default, it considered as a B, C, D. Okay, if you want to, sir, no, sir, I need capital ABC. You can do like this also. ఇలా మీకు టైప్ అని ఇచ్చేసి దాని టైప్ ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో మనం అలైన్ చేయొచ్చు. సి ఇట్ విల్ పాస్ ఓన్లీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వన్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ లోయర్ లెటర్స్ ఇస్ దేర్, క్యాపిటల్ లెటర్స్, దెన్ రోమన్ నంబర్స్, స్మాల్ రోమన్ నంబర్స్, క్యాపిటల్ రోమన్ నంబర్స్. ఇంతే అబ్బా, ఇన్ని కాకుండా ఇంకా రిమైనింగ్ ఇంకేం పాస్ చేయగలేదు. ఓన్లీ దట్స్ బై డిఫాల్ట్. సి బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసి నంబర్స్ వస్తాయి. దే విల్ ఆస్క్ ఇంటర్వ్యూర్ ఆస్క్ ఫర్ okay, you can pass I, see Roman numbers 1 2 3 4 like this. If you want to pass capital I, here capital Roman numbers lo vasthayi neeku ilaga. Here suppose ila 1 2 3 undai. Okay sir, no sir, I means the number starts with 1 2 3 4. No, I need to start with 10. I need to start with number. Here you need to pass one more attribute. Okay, so this attribute, the start attribute accept the వాల్యూ యాజ్ ఏ నంబరింగ్స్ లోనే అక్సెప్ట్ చేస్తుంది. నో నీడ్ టు పాస్ ఎనీథింగ్. సో ఇప్పుడు 10 ఇంకా నంబర్ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నావు అనుకో, స్టార్ట్స్ విత్ నంబర్ 10.
This is the numberings. Okay, good. So start అనేది it will accept only. For example, suppose sir, ABC, I need to display ABCD. Okay, see, ABC display కావాలి. But I need to display E ఇంకా further display కావాలి. E ఇప్పుడు ABCDE ఉంది యాక్చువల్లీ. FGH ఇంకా నాకు కంటిన్యూ కావాలి. అక్కడి ఇంకా డిస్ప్లే కావాలి. ఇవి ఏమి డిస్ప్లే కాకూడదు నంబర్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే యూ నీడ్ టు డూ స్టార్ట్. ఇక్కడ ఈ ఎఫ్ ఇంకా స్టార్ట్ కావాలి కదా. వెన్ యూ పాస్ ది ఎఫ్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. వై? బికాస్ స్టార్ట్ విల్ అక్సెప్ట్ ది ఓన్లీ నంబరింగ్ యాజ్ ఎ వాల్యూ. నంబర్ అంతే వాల్యూగా పాస్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. ఓన్లీ నంబర్ మటుకుమే రిప్రజెంట్ చేస్తుందా. స్టార్ట్ ఆల్వేస్ రిప్రజెంట్ యాజ్ ఎ నంబర్. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ వన్. ఓకే, సో ఫర్దర్ మళ్ళీ ఏం కావాలి? ఎఫ్ కావాలంటే ఏం సెర్చ్ చేయాలి? ఎఫ్ యావ్ లెటర్లో మీన్స్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 26 ఆల్ఫాబెట్స్ ఇస్ దేర్ నా. ఎఫ్ అనేది యావ్ నంబరింగ్ లో వస్తుందో చెక్ చేయాలి యాక్చువల్లీ. ద ఏ ఇస్ ద 1 2 3 4 5. ఎఫ్ ఇస్ a 6. యూ కెన్ పాస్ ద నంబర్ 6 లైక్ దిస్. సి ఆటోమేటికల్ చేంజ్డ్ గైస్. కెన్ డూ లైక్ దిస్. స్టార్ట్ అనేది ఇలాగ చేస్తాం మనం. ఓకే, ఇట్స్ క్లియర్. ఓకే, డన్. సో ఫర్దర్, so if you want to reverse entire thing, you need to pass the reversed attribute. This is attribute only key is there. Actually, value is not present here. See, entire will be in reversed way. Means F, E, D, C. Here, you can pass in numbering actually. Do one thing. You can understand. See guys, the number starts with 5 anything. I think. Oh, okay, see. 5, 4, 3, 2, 1 like this. You can remove the start or else. Okay? Entire value should be in the reverse way. Yeah guys, or else if you want to display this one in ABCD, A, B, C, D in below to upper. This is the entire thing. Order list type will be reversed like this. If you use the reverse attribute, entire thing will be reversed. Not only this one, you can use the Roman numbers also. Roman numbers also will be reversed. So if you want to start the Roman numbers, pass the 10 ఇంకా స్టార్ట్ కావాలంటే యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. 10 నంబరింగ్ లోనే పాస్ చేయాలి. నేను సార్ నంబర్ సో ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్స్ విత్ ఎక్స్ ఇలాగా పాస్ చేస్తున్నానంటే యువర్ కెన్ ఇట్ విల్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ 10. బట్ ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్ మటుకే మీన్స్ నంబరింగ్స్ లో పాస్ చేయాలి మీరు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో రోమన్ నంబర్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది నెంబర్లో. యూ కెన్ నో ఇట్ విల్ నాట్ కన్సిడరింగ్ గైస్. సి సో 1 2 3 4 యాక్చువల్లీ ఇలాగా వస్తుంది. యాక్చువల్లీ ఇట్ విల్ నాట్ కన్సిడరింగ్. యూ నీడ్ టు పాస్ ది నంబర్ 10 పాస్ చేయాలి యాక్చువల్లీ. ఓకే, మీన్స్ ఆల్వేస్ నంబర్స్ అక్సెప్ట్ చేస్తుంది. దట్స్ వై ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ అ క్లియర్. సో నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ ఆర్డర్ లిస్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్, హియర్ వీ హ్యావ్ unordered list is there guys. Unordered list nothing but there is no proper format actually. So you need to write that type. Actually you need to write while having attributes. Means order list having attributes. First one, what is that? Type. Type will accept how many values? One is the numbers, another one is the alphabets, one is the capital alphabets, then small Roman numbers, capital Roman numbers. This is the values it will accept. Further, start. So order list accept another one is the start. The value will accept the only in numbers. It will accept the only in numbers. Numbers లోనే మనం accept చేస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నామని attribute it will represent. Further reversed, not reverse, reversed. Reversed you can do like this guys. This is about the order list. Okay, while come to unordered list, so we will check the unordered list here. Okay, so it will show the collection of items or data in the unordered list. Unordered form means there is no proper, means these items not in order form. That is called as a order list.
You can do example. If you want to start order list in HTML, na, so here we use the UL. UL stands for unordered list. Unordered list, guys. So inside that UL, you need to mention the list items. That is the LI. Nothing but list items. You can do like this. Okay. So we will check the examples here. Okay, see guys. So this is order list. You can forget. So I am taking as a okay 1 2 3. Yeah, 1 2 3 further. So in the below order list means this is the order list enough. This is the opening order list is there up to line number 20 వరకు ఇక్కడ actually opening tag is there, closing tag is there. Further in that below I am taking as a one more h1 తీసుకుంటున్నా. h1 inside that h1 you need to take write a heading and ordered unordered list. You can take heading unordered list. Below that one you need to take one horizontal line for that one. Okay, the entire line will be displayed here. So further take align center means I need to display the text in center. So that's why align attribute center like this. See, value is the center. Now it displayed on the center now. Okay, do guys. On the below horizontal line, I need to display unordered list. Unordered list starts with UL. Inside that you need to take LI, nothing but list items. So how many list items you want, you can do like this. Shortcut is LI into 5. See, there is 5 items will created. So here you can mention what is the items you want. Like I need to mention one is the SQL, MySQL, PLSQL, nothing but PostgreSQL. PostgreSQL. Next one, you can use MongoDB. These are all the databases, guys. MongoDB. Next one, MySQL Server. Means you can use MS SQL. These are all the nothing but Microsoft SQL. This one. So these are all the databases actually. See. So here I'm taking another list. See, another list by default the type is a disk. Means this is called as a disk, guys. You need to write that one also. This is the disk. Yeah. By default type is the disk. I will show that one. Means you can check it here. See, another list it represent one. Oh, I think it will not show. No, don't worry. So we will change that one. Okay. Another list having attribute called one is the type. Type attribute. It represents the which type of that one. So if you want circle means circle ఏమైనా డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నా say like this. So entire type ఏమొస్తుంది మనకి circle వస్తుంది. You can do like this also. So further square కావాలి నీకు. You can do square. Okay? The type is the square. There is no proper format actually. Which one is the first element, second one element అనేది ఆర్డర్ వే ఉండలేదు, అనార్డర్ వేలో ఉంటుంది. ఇట్లా మనకి డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఫర్దర్ what is that thing, circle, square. Further here we have by default disk is there actually. You can do like this also. So ఇలాగా మనకి by default ఇలాగా disk మాదిరి వస్తుంది. Guys, circle, square, then disk. You can do, or else you can take a none also. If you use the none means there is no list items will displayed here. Means tokens అనేది మనకి డిస్ప్లే అవ్వవు ఇక్కడ none ఇస్తే. So these are all the 4 values you can pass in the type here. Here
One is a circle, square, then disc. So apart from ఇంకేమన్నా ఇవ్వాలనుకుంటే we need CSS కావాలి actually. CSS యూజ్ చేసుకొని you can apply anything actually. You can do. So you can write what are all the values, what are all the attributes here we can pass inside that. Like inside that UL, nothing but UL attributes. You can take UL attributes, heading, UL attributes, nothing but unordered list attributes. The first one, type. So type is the, here you can pass none, nothing but nothing, means they will not display anything actually, the value. So further here you can pass one more thing actually, that is a disk. By default disk is there actually. After that, circle, if you want to display unordered list in circle way, items in circles like that. So if you want to square, this is a square, these are all the 4 values you can pass. So apart from this, you need to pass anything. Stylings means we need CSS actually, means we will discuss it in CSS. No, it's not a worry. Suppose, see, I am taking as a one style because this is an inline CSS. So I need to pass UL grade, then and like this is a selector. So I am taking marker. Hey guys, marker. Here you can pass content. The place of content you can do like this also. Anything you want, means suppose you need to display like this one. Yeah, this one enough. Hey guys, this is another list like this. Ilaga also we display cheyochu, but there is, we need CSS for that one. Otherwise CSS లేకుండా మనం means ఇంకా remaining effective గా చేయగలదు actually. Only HTML యూజ్ చేసుకొని. So like this you can do by using internal CSS యూజ్ చేసుకొని. We will discuss it in CSS part, don't worry guys. You can focus on this one. This is a order list, unordered list. You can take unordered list here. Here I think. Just a minute. Okay. So here we have order list. No? Okay. So further, so at the last, I think not. I think that's not the last. That's the third one actually. So this one, description list or definition list, we will discuss one by one. So see here, third one is the description list. Okay guys, this is the description contains 2 items. One is the subject, then another one is the data, nothing but paragraph like that. So if you want to start the description list, one is the DL. DL stands for description list. This is a tag, description list tag. Description, or else you can take a definition also. Description list. Inside that description list, inside you need to take DT, nothing but description term. Description term. Further here we have one more thing is there inside the DL, that is the DD, nothing but description data. Data guys. So see how to write this one. We will execute in paragraph actually. Sir, then here only type is there na. Order list having type start to reverse and question right change actually. But in the place of unordered list, there is no reverse and start. Reverse to start an attribute. This is only applicable for order list. This is not applicable for unordered list. Okay, only type okay attribute ఉంటుంది. Next one, start, then reverse an attribute to another list kundadu. While come to description list na, description list ka anything
ఇట్ మే బి టైప్ కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ స్టార్ట్ కావచ్చు, దెన్ రివర్స్డ్ కావచ్చు, ఏది ఉండదు అసలు డిస్క్రిప్షన్ లిస్ట్ కి. ఓన్లీ వన్ థింగ్, దట్ ఈస్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఫస్ట్ వన్. ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ 1H1 బికాస్ ఐ నీడ్ టు డిస్ప్లే దట్ నో మీన్స్ description list, guys. Okay, further I need to take one horizontal line, HR na. Okay, done. Further you need to align equal to center. You can do like this also, center, guys. Okay, done. Further, so you need to take DL for the description list. I told already, description list, it represents the description list. You can do like this also. Means 1 minute, you see, this is the description list like this. Inside the description list we need to do, one is the DT, another one is the DD element and DT element. Clear? See, I'm taking first one is the inside that DT. I'm taking as a just, I'm taking one word, that is a subject. You can do like this, subject like this. See, directly ఇలా display అవుతుంది. Further on the below that line, I'm taking as a DD, nothing but just you can take a duplicate text here. See guys, what's the thing here we getting here? See, ఇలాగా డిస్ప్లే అవుతుంది మనకు సబ్జెక్ట్ దెన్ టెక్స్ట్. ఏమవుతుంది సార్, దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ అని అడగచ్చు మీరు. యాక్చువల్లీ నో, దెర్ ఇస్ సమ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్, బట్ దిస్ ఈస్ ద DT, what is that, description term, this is the description data. డిస్క్రిప్షన్ డేటాకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ ఇండెంట్ అప్లై అవుతుంది చూడు, సమ్ గ్యాప్, నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఇంకా ఈ బ్రౌజర్ ఇంకా ఇక్కడ ఏముంది సమ్ గ్యాప్, దాన్ని టెక్స్ట్ ఇండెంట్ అంటాము. ఎంటైర్ పారాగ్రాఫ్ కి DDకి డేటాకి డిస్క్రిప్షన్ డేటాకి మనకి టెక్స్ట్ ఇండెంట్ అప్లై అవుతుంది. బట్ వైల్ కమ్ టు డిస్క్రిప్షన్ టర్మ్ నా, దీనికి టెక్స్ట్ ఇండెంట్ అప్లై అవుతా లేదు, స్టార్టింగ్ ఇంకానే డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి, like this. This is the major differences. Okay, so inside that you can add n number of description list, ఎన్ని కావాల్సిన మీరు యాడ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ description here, description list is opened here. Further inside that మళ్ళీ ఇంకొక description term తీసుకుంటాను. I am taking as a subject 2 అని ఇచ్చేస్తాను. See, further I am taking here DD, nothing but description, just lower. Further see guys, ఎక్కడ ఉండాలి DT అండ్ DL, ఇన్సైడ్ దట్ DL ఇన్సైడే ఉండాలి. నో, ఇన్ కేస్ DL ఇన్సైడ్ లేకపోతే there is no use, guys. See, there is no use here. రాసినాను, there is no use యాక్చువల్లీ. సో మీరు ఒక ఐటెంలోనే ఉంటేనే అది కన్సిడర్ అవుతుంది, లేకపోతే ఇలా కన్సిడర్ అవ్వదు యాక్చువల్లీ. Okay, you can do like this also. This is about description list. Okay, done. So further at the last, but on the list, you can take examples for this one. This is the entire core. Just a minute, guys. We will describe the things. So here, DL opening and close, DT is there, then DD is there actually. Further DT is there, then DL is there actually. So DL stands for description. You need to take this one in cleanness. Description list. Here you can take description term. Here you can take description data like this. So LIM రాయాల్సిన అవసరం లేదు. Inside that you need to do 2 things only. One is the description list and description term, description data. This is enough. Okay, so further at the last one thing is there actually, that is the last one thing is there,
That is nested list actually. This is the nested list we will discuss here. Let's take a next heading at the fourth one. Nested list. Okay, see. So the word will store nested nothing but inside the one list having another list, that is called as a nested list. Any list, that is called as a any list. It may be order list or else another list having one order list or another list. So that is called as a nested list. Not only one, more than one. That's enough. Okay. So one list contains one or more another lists called as a nested list. You can take nested lists like this. Okay. So suppose what I can do, order list and another list. I'm taking is the order list. First order list తీసుకుంటున్నా. Okay. Inside that order list, I'm taking some items. ఒక list items కొన్ని పెడదాం. Nothing but li. Nothing here also I'm taking as a li. After that, here I'm taking unordered list. ఒక order list inside a unordered list ఇలాగా డిస్ప్లే చేస్తున్నా. Unordered nothing starts with QL inside here. Just a minute, guys. Here to here QL close here. So అంటే ఎక్కడి ఇంకా ఉంటుంది, ఇక్కడి ఇంకా up to where this is the unordered list actually. So inside that unordered list, here I'm taking, you can take this one as the unordered list. Inside that mali some items list, then you can take list, some more list items is there actually. You can take li like this also. So then close that li here. Here you can close li. At the last you can close the OL. Nothing but order list ఇక్కడ ఇంకా up to where here to. ఇప్పుడు ఒక ఆర్డర్ లిస్ట్ లో ఏముంది మనకి, దిస్ ఇస్ ఆర్డర్ లిస్ట్ హ్యావింగ్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్. దిస్ ఇస్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్. దిస్ ఇస్ ఆర్డర్ లిస్ట్ గాయస్, ఆర్డర్ లిస్ట్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద అన్ఆర్డర్ లిస్ట్. సో ఇలాగా ఒక దాంట్లో ఒకటి ఉంటే మనం వీ కాల్డ్ యాజ్ ఏ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్. వాట్ ఈస్ దట్, నెస్టెడ్ లిస్ట్ అంటాను యాక్చువల్లీ. యూ కెన్ డూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ వన్. Okay guys, just you can take one h1 for displaying that one. Take nested list na. Okay guys, you can do like this. Further one, take one horizontal line. This is for user understanding purpose actually. ఒక ప్రాపర్ ఫార్మాట్ లో ఉంటే మంచిగా కనబడుతుందని ఇలా చేస్తున్నాను. ఓకే డన్. ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ ఐమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ ఆర్డర్ లిస్ట్ నా. సో ఆర్డర్ లిస్ట్, ఓకే, ఇన్సైడ్ దట్ li. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ అ నేమ్. A name, you can do Ravi guys. Further you can take one more li. Okay, that's a serial number, 100. Okay guys, see, you're like doing like this, serial number. Further course, can take btech. Okay, btech is, you can pass yes on space here. Okay guys, further after that I need to mention the skills here. See guys, so li, inside that li I am taking as a skills.
skills అనే ఒక there is so many skills. Ravi will know so many skills actually. ఇలాగా one by one details అనేది ఇస్తున్నాం. ఈ skills after that I am taking as inside that, this is order list actually. Inside that I am taking as a now QL. Nothing but unordered list. Inside that here I am taking as a Python as a programming language. So you can take Java. Here you can take, that's the web technologies, HTML, then CSS, then you can take JS, nothing but JavaScript. You know one thing, that is a React JS for the front-end library, React JS. And then while come to backend, you need to display Node.js, Express.js, then you can take or else you can take a TypeScript. See guys, these are all the skills he know. Like this you can do. So what happened means, when we kept unordered list in order list, when we do like this, the default type of the unordered list is the checker. But while come to only unordered list, make default type వచ్చేసి disk వస్తుంది actually. See, I'm removing this one, type అనేది రిమూవ్ చేస్తున్నాను, unordered list type రిమూవ్ చేస్తున్నా, బట్ డిఫాల్ట్ టైప్ ఏముంది, unordered list కి డిస్క్ వస్తుంది. బట్ అదే unordered list ఒక ఆర్డర్ లిస్ట్ లో మీరు ఏమన్నా రాస్తే ఏమవుతుందంటే, it will show like this. Okay, this is order list actually. ఇక్కడ ఇంకా మళ్ళీ, సో మళ్ళీ ఏం చేస్తాను నేను, ఒక unordered list లోనే మళ్ళీ ఒక unordered list you can display that one. Or else what happened, if you unordered list ఒక order list అనేది డిస్ప్లే చేద్దాం, do one thing, జస్ట్ నంబరింగ్స్ ఏం వస్తాయో చూద్దాం. బై డిఫాల్ట్ నంబరింగ్స్ లోనే ఉన్నాయి. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ లైక్ దిస్, యూ కెన్ డూ unordered list. మళ్ళీ ఇందులోనే unordered list చేద్దాం. li ఇంటూ దిస్ ఇస్ షార్ట్ కట్ కి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక unordered లిస్ట్ లో మళ్ళీ unordered లిస్ట్ పెడుతుంటే ఏమవుతుంది, మనకి స్క్వేర్ వస్తుంది ఇలాగా. అర్థమవుతుందా? See guys, I will give clarity here. Just a minute. Okay, see carefully. So this is the order list, way to way, and the line number 51 to 69 వరకు దిస్ ఈజ్ ఆర్డర్ లిస్ట్. ఇక్కడ దాకా అంతా ఆర్డర్ లిస్ట్ ఉంది. ఓకే, ఇన్సైడ్ దట్ ఆర్డర్ లిస్ట్ నేను చేశాను, అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ కెప్ట్ చేశాను. అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ ఇక్కడ దాకా ఇక్కడ వరకు ఉంది, మీన్స్ ఓపెనింగ్ అదే క్లోజింగ్. దెన్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ ఇన్సైడ్ మళ్ళీ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఆర్డర్ లిస్ట్, ఇక్కడ దాకా ఇక్కడ ఏముందో దిస్ ఈజ్ ఆర్డర్ లిస్ట్. ఫర్దర్ ఆర్డర్ లిస్ట్ లో మళ్ళీ మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ పెట్టాం. దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ ఇక్కడ దాకా ఉంది యాక్చువల్లీ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్. ఈ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ లో ఏమవుతుంది, మనకి టైప్ వచ్చేసి టాకా వస్తుంది. ఈ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ చూడండి, ఇన్సైడ్ దట్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ ఐఎమ్ కెప్టింగ్ వన్ మోర్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ పెడుతుంటే ఏమవుతుంది, టైప్ గాయ్స్, ఇట్ ఈస్ ద స్క్వేర్. క్లియర్? యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్లీ. కోడ్ స్నిప్పెట్ ఇచ్చేసి గెస్ ది అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్ కోడ్ అని ఇస్తాను మీకు. సో ఇలాగా దీస్ ఆర్ ఆల్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ది list. One is the order list, unordered list, then description list, then nested list. These are all the types. Okay guys.